Hello semua. So, jumpa lagi kita malam ni. So, sekarang you boleh mohon bersedia, iaitu mula tengok you punya set 3. Kita akan mula dengan bahagian section B. Okay, example 1. So, which is the complex number. So, sekarang kita akan mula. Okay, so sekarang kalau you tengok soalan ni, mungkin you akan rasa macam tak biasa, betul? Tak biasa. So, question said, they give you the situation, z sub 1 equals to 1 minus x. Given that the z sub 1 is equals to 1 minus I, and the multiplication of z sub 1 and z sub 2 is equals to 5 plus 12i. Show that z sub 1 to the power of 8 is a real number. B. Find the z sub 2 in the form of a plus bi. So kindly focus on the first part, where we have z sub 1 is equals to 1 minus I. So in here, the question asks us to show that z sub 1 to the power of 8 is a real number. So kindly substitute the situation where we will have. So, kalau you tengok soalan ni, z sub 1 is equals to 1 minus I. So, bracket. Okay, so we have a bracket. Z sub 1, bracket power 8. Power 8. So, maksudnya, fokus you sekarang adalah di sebelah sini. Faham? Di sebelah sini. So, you jangan risau tentang real number ke tidak. Yang penting adalah ini. So, sudah pasti ketika you jawab soalan, you punya fokus, you akan ke sini. Betul tak? So, jangan risau. Fokus kepada left hand side. So, apa yang kita perlu buat? Z equals to 1 minus I, substitute. 1 minus I to the power of 8. Rewrite the situation in 1 minus I to the power of 2, bracket, power 4. I can... Boleh? Boleh ya? So sekarang you nampak apa yang saya telah buat? Saya biasa dengan 1 minus I square. So saya guna properties atau rules of indices. Saya keluarkan dia. Okay? 2 multiplied with 4. So saya keluarkan dia. So saya fokus ini dulu. Okay? Ini kaedah saya lah ya. And expand the situation. 1 minus I multiply with 1 minus I, bracket, to the power of 4. So by expanding the situation, we will have 1 minus 2i minus 1, power of 4. Finally, So, ada masalah tak sampai sini? Tak ada. Just that kena berhati-hati. Yang pentingnya belakang ni, negative I dengan negative I. Kenapa dapat negative 1? Cuba fikirkan. Okay? we will have negative 2i to the power of 4. Negative 2. Okay, so sekarang kalau you nampak ini, is it getting better? Okay. I bracket square to the power of 2. We will have 4i squared bracket square. So as we all know, the I squared is negative 1. So the answer would be negative 4 power of 2. So finally, z sub 1 power of 8 is equals to 16. Then okay, so z sub 1 power of 8 equals to 16. So what is 16? Is it a real number? We already show that z sub 1 to the power of 8 is a real number. Z sub 1 to the power of 8 is a real number. Boleh? So you nampak apa yang saya buat? Saya menjawab soalan. So sekarang adalah technical problems, okay? Menjawab soalan. So kita kaji semula, kenapa soalan ni kadang-kadang pelajar tidak tahu nak jawab. Yang penting, dia tak biasa. So ketika you jumpa soalan yang you tak biasa, jangan risau. Faham arahan ini. Faham tak? Faham arah ini. Bila you faham arahan ini, you nak fokus kiri atau fokus kanan. Cuba fikirkan. So kalau saya fokus ini.
Dan saya buat sehingga saya dapat dan saya menjawab soalan. Faham tak? Show that Z sub 1 power of 8 is a real number. Boleh ikut? Boleh ya? Okay, so sekarang kita akan pergi ke soalan B. Nak cari apa? Z sub 2. Second part, find the Z sub 2 in the form of A plus BI. So given the situation, Z sub 1 multiply with the Z sub 2 is equals to 5 plus 12i. Okay, so kalau you jumpa soalan ni, mungkin you tak biasa. Okay, mungkin you tak biasa. Tapi cuba you substitute dulu Z sub 1. Please substitute the Z sub 1. So 1 minus I multiplied with Z sub 2 is equals to 5 plus 12i. Divide the situation with 1 minus I. So Z sub 2 is equals to 5 plus 12i over 1 minus I. Okay, kenapa boleh begini? Ingat kekuatan equal. Betul? Kekuatan equal. So you boleh divide. So bila you divide, you biasa tak jumpa benda ini dalam buku panjang? Kalau saya masih ingat lagi dalam chapter 1.2 example 6. Okay, example 6. You boleh pergi cari. Benda ini first time lah kita buat. Betul? Macam mana nak rationalizing the denominator atau kategori complex number for division. Betul tak? So apa yang kita perlu buat supaya dapat A plus BI? Z sub 2 is A plus BI. So in order to find the Z sub 2, we need to rationalizing the denominator, which is multiply with the conjugate, where we have 1 plus I. Next, expand the situation. So we will have 5 plus 5i plus 12i minus 12 over. So as we can see in here, we have the situation A minus BI multiply with A plus BI. So benda ini yang saya sarankan selalu. Guna formula. Okay, guna formula. Ketika you darab di antara conjugate to each other. Guna formula ini. Apa formula dia? Multiplication between the conjugate. And we will have A squared plus B squared as a formula. So kindly refers to the situation A is equals to 1. So in here A squared we will have 1 plus B. In here the B is also equals to 1. So B squared we will have another 1. Simplify the situation. So di sini jangan laju sangat. Tengok dia terus tulis 2. Jangan. So kena apply formula ini iaitu tulis 1 tambah 1. Kalau ini 1, ini 2i, 1 tambah 4. Contoh. Faham tak? Guna formula ini. So atas ini kena berhati-hati ketika multiply. Sebab 12i multiply with I, biasanya kita akan silap. Okay? Boleh? Teruskan. 5 minus 12, we will have negative 7 over 2 plus 5i plus 12i, we will have 17i over 2. So the value for the Z sub 2 is equals to negative 7 over 2 plus 17i over 2. So ada masalah? Tak ada kan? So kalau dalam complex number, biasanya dia punya soalan begini. Dan kalau dia nak lagi, dia boleh minta you buat dalam polar form. So kindly check balik macam mana nak buat polar form. Yang pertama, buat diagram. Cari location of Z sub 2. Yang kedua, cari dia punya modulus. Yang ketiga, cari dia punya basic angle alpha. Kemudian cari dia punya argument. So, check balik. Sekiranya you tak ada masalah, maksudnya dalam subtopic 1.2 complex number, you sudah okay. Dari segi asasnya you sudah okay. Cuma perlu teliti sahaja. Clear? So, ini adalah example 1 untuk section B. So sekarang kita akan pergi ke soalan yang seterusnya iaitu example 2 dalam section B. Boleh? So kita mula. Kindly refers to the situation and find the common terms. So in here, the common terms is
x to the power of 1 over 2. Okay, so apa yang saya cakap tadi? Find the common terms. So sebelum kita nak let, ingat, observe dulu. Apa benda yang sama? Faham tak? Jangan tengok soalan tu terkejut. Tak pernah jumpa. Biasanya bagi ini. Jangan kata biasanya. Strategi you sudah ada. So, observe. Iaitu x to the power of 1 over 2. So, you boleh let dia. So, let the situation y is equals to x to the power of 1 over 2. So, we can replace or substitute the situation and it will become y plus y to the power of negative 1 equals to 2 multiplied with y minus y to the power of negative 1. So, rewrite the situation. Boleh? So, jangan risau. Ini hanya cadangan soalan. Faham tak? Cadangan cara nak menjawab. Kalau saya nampak beginilah. So, jangan risau. You cuba untuk adapt. Iaitu, boleh buat begini. Let. So, kalau untuk soalan ni, jangan lupa apa? Refer balik you punya properties atau rules of indices. So, di sini, rules of indices sangat penting. Y plus 1 over y equals to 2 multiplied with the y minus 2 over y. Okay, so sampai sini dah nampak tak pattern dia apa? Maksudnya kita kena simplify atau kita boleh multiply both side with y supaya kita dapat quadratic. Kemudian kita boleh factorize. Betul tak? Betul tak? Okay. Multiply all the elements with y and we will have y squared plus 1 equals to 2y squared minus 2. Rearrange the situation and we will have 2y squared minus y squared minus with the 2 minus with the 1 equals to 0. Y squared minus 3 equals to 0. Factor the situation y minus square root of 3 multiply with y plus square root of 3 equals to 0. So the value of y will be equals to square root of 3 and negative square root of 3. Okay, so previously we already. So di sini saya nak share sesuatu ya. So kalau lain kali you nampak benda ini, y squared minus. Kalau ini bukan perfect square. Okay, perfect square maksudnya contoh 1, 4, 9, 16, 25. Kalau dia bukan perfect square, you ingat satu je. Kalau ini 3, ini square root of 3, ini pun square root of 3. Kalau 2, ini square root of 2, ini pun square root of 2. Ini minus, ini plus. Faham tak cara nak factorize? So tak semestinya kena tekan calculator. Kalau you nampak pattern ni, ini cara dia untuk you factorize situasinya. Okay, so ini adalah nilai y yang you dapat iaitu square root of 3 and negative square root of 3. So previously we already let the situation y equals to x to the power 1 over 2. So in here, x to the power 1 over 2 is equals to square root of 3. Kindly compare the situation. Square root of x is equals to square root of 3. So the value of x is equals to 3. Next, we will have x to the power 1 over 2 is equals to negative square root of 3. Square root of x equals to negative square root of 3. So as we can see, it is not the same. So the situation will be invalid. Boleh? Tahu tak kenapa? So kalau pelajar dia tak nampak, tak apa. You boleh lawn both side. Betul tak? Kalau you lawn both side, di sebelah sini pun lawn bracket negative, right? Dalam lawn boleh negatif tak? Tidak dibenarkan. That's why invalid. Faham tak? So answer you adalah x equals to 3. So kindly refers to the question. Since they mention the square root of x and the value of x must be greater than 0. So for x equals to 3 is valid
because it satisfies the equation. Boleh ikut? Boleh ya? So saya harap you faham. So sekarang kita punya fokus adalah kita kena teliti dengan apa benda yang dia tanya. Itu yang penting. So next, kita akan fokus kepada example yang seterusnya, iaitu example 2B, which is absolute value. Boleh? So bila kita masuk ke absolute value, apa yang penting? Kita ada dua. Okay, kita ada dua. Yang pertama adalah definition. Okay, so you kena check soalan. Soalan ada minta you tak by using definition. Kalau tidak, tak perlu buat definition. Okay, so kalau dalam definition ada dua. Satu yang you tengok sini ya. Kalau dia less than, absolute value kalau dia less than, dia adalah n. Kalau dia greater than, dia adalah or. So itu adalah definition. So sekarang kita mula ya. Example for absolute value. Solve the inequalities modulus of 1 plus x less than 3. So based on the definition, where we have 1 plus x is greater than negative 3 and less than 3. So kindly focus on this part and we notice that where we have x is greater than. Boleh faham tak tadi saya tulis apa? N kan? Sebab less than, so n. Boleh faham? So saya buat apa? Saya tak split dia. Saya terus buat je macam biasa. Negative 4 and less than 2. Boleh? So ini adalah saya punya answer for solution set. Faham tak? For solution set. So that will be the answer for modulus of 1 plus x less than 3. And the answer would be x such that the value of x is greater than negative 4 and less than 2. So ini adalah proper way untuk tulis jawapan kita dalam solution set. Saya faham, mesti ada pelajar tanya, sir, kalau saya tulis macam ni boleh tak? Boleh. Tapi ingat, kalau yang betul-betul tu adalah begini. Okay? Solution set. So sekarang full stop. Kita dah jawab soalan di atas ini. Next, kita akan pergi ke hence. Apa maksud hence? Maksudnya, benda ini amat diperlukan untuk soalan seterusnya. So, hence, write down the solution for this part. Where we have a modulus of 1 plus x is greater than negative 4 and less than 3. So, based on the definition, kindly split the situation. Okay? So definition ini, you nampak tak ada dua? Ada modulus. Faham tak ada modulus? So maksudnya kita ada sebelah sini. Okay, sebelah sini. And then kita ada lagi satu bahagian adalah sebelah sini, sebelah kanan. Okay, mari kita pecahkan dia dulu. So you jangan hentam je, nampak macam ni, ini n. No, tak semestinya. Kena tengok keadaan. Situation. So where we will have 1 plus x with the modulus less than 3 n. Okay, so kalau ini less than 3, maksudnya apa? Maksudnya apa? Ini or ke n? Kena clear? Faham tak? Kena clear. Modulus of 1 plus x greater than negative 4. So kindly focus. Okay, so untuk bahagian ni, ini n ke or? Ini greater than, ini less than. Kalau less than, ini n. Kalau ini greater than, dia adalah or. So, pernah jumpa tak ini? Pernah jumpa tak bahagian ni? Macam atas ini macam pernah jumpa kan? So, perkataan hence ini bermaksudnya, you tak perlu ulang proses yang sama untuk soalan atas ini. Sebab, sudah sama. Okay? Technical. Focus on this part. And we notice that we have solved this kind of situation previously. So the answer would be x such that the value of x is greater than negative 4 and less than 2. Boleh? Boleh nampak? Sama kan? So guna. So jangan buat semula. Kalau you buat semula, dari segi teknikal kita marking, consider salah lah ya.
sebab you tak ikut arahan. So, sekarang saya akan pergi ke right hand side. So now kindly focus on the right hand side. Based on the definition, here we have 1 plus x greater than -4 or 1 plus x less than -a, which will be 4. So x will be greater than -5, x will be less than 3. So kindly illustrate the situation in the number line and locate the value. Then we have 3 on the right. So illustrate the situation where we have the empty circle towards the right and empty circles towards the left. So in this case, where we have or. So apa maksud or? Or maksudnya semua kawasan yang ada number line kita perlu shaded the region. or means that we have to shaded all the region passes by the number line. So here we will have the answer. So meaning that the answer for this part will be all real number, meaning that negative infinity until infinity, when the negative infinity and infinity is not included. So kindly focus on this part where we have the operation. Boleh ikut? Sir, kenapa negative pi pun terlibat? 3 pun terlibat. Sebab kalau or, salah satu kita terima. Maksudnya sini dense circle, sini empty circle, jawapan dia tetap terlibat. That's why semua adalah you punya jawapan or real number. So sekarang you tengok sini ada n. Maksudnya number line ini, set notation ini atau set solution ini perlu intersect dengan kawasan ini. N. So meaning that we have to combine the situation. So from the -4 until 2, where the -4 and 2 is not included, N means that we have to intersect the situation. So finally, the answer would be -4 until 2. So untuk saya tak buat number line dah. Sebab saya faham, jika ini intersect dengan ini, jawapan dia saya akan dapat -4 until 2, di mana -4 and 2 is not included. Okay? So tuan-tuan puan-puan kena belajar macam mana nak tulis set notation. At the same time pun kena tahu macam mana nak tulis interval form. Where the -4 and 2 is not included, if the answer is expressed in the solution set, then the answer would be the value of x such that x is greater than -4 and less than 2. Okay? Boleh? So jangan terkejut. Jumpa soalan yang tak pernah jumpa, jangan terkejut. Cuba faham dia punya maksud dengan dia punya simbol. Clear? So example 2b selesai, kita akan pergi ke example 3 pula. So example 3 tentang apa? Tentang inverse function. Okay? Inverse function. So bila you baca soalan, baca secara keseluruhan and then tengok soalan nak apa. In this video, I'm going to discuss the example for the function and graph. Given the two function fx is equals to 1 over square root of 3x minus 8, where the x must be greater than 8 over 3. Given the second function, gx is equals to 3p multiplied with the x to the power -2 plus q, where the x must be greater than 0. Find the value of... So, di sini ada hints. Dia kata where the x must be greater than 0. Itu keywords dia. Okay? Clear? p and q if the function f and g are inverse to each other. So, another keyword, f and g are inverse to each other. So, harap you faham maksud ini. So meaning in here, f inverse is equals to g. So now what we have to do is to find the f inverse. Then compare with the function g. So y is equals to fx.
F inverse y is equals to x. So let the fx become y. So y is equals to 1 over square root of 3x minus 8. Kindly cross multiply the situation and we will have square root of 3x minus 8 equals to 1 over y. Then square both sides. So we will have the situation 3x minus 8 is equals to 1 over y squared. Rearrange the situation. 3x is equals to 1 over y squared plus 8. Then x is equals to 1 over y squared plus 8 over 3. So meaning that... Okay, so bila kita dah buat sampai macam ni, tuan-tuan dan puan-puan, you jangan setakat nak cari inverse je. Sambil you buat, you kena observe. Okay, you kena observe apa yang saya tulis di sini. F inverse is equals to G. So, you kena tengok G tu apa. Sambil buat, sambil observe. Faham tak? Jangan setakat ambil soalan dan buat. Kena observe. Okay? That the F inverse is equals to 1 over x squared plus 8 over 3. Rewrite the situation, meaning that we have to equate the denominator where we will have 1 plus 8x squared over 3x squared. So rewrite the situation, 1 over 3x squared plus with 8x squared over 3x squared. Finally, so, mungkin you rasa cara saya buat ni, sir, kenapa kompleksnya? Saya boleh ringkaskan kan? Ya. Tuan-tuan dan puan-puan kena ingat, saya tengah mengajar. Saya tengah explain step by step. Faham tak? Supaya orang nampak saya tengah ajar apa. So, itu saya lah. Dari segi saya punya view lah ya. So, tuan-tuan puan-puan harap. Kalau you nampak, bagus. Okay? So, kalau tak nampak, kena tengok semula video ini. Boleh ikut? So, kalau you tengok, GU adalah 3P x to the power of negative 2 kan? So, saya nampak sudah ada gayanya. Kalau ini, tinggal 8 over 3. So, kalau saya observe, dia plus Q. Rasanya dah ada harapan. Faham? F inverse of x is equals to 1 over 3 x to the power negative 2 plus with the 8 over 3. Kindly compare the situation with the G. So we will have 1 over 3 x to the power negative 2 plus 8 over 3 is equals to 3p multiplied with x to the power negative 2 plus with the q. So in here we can see that 1 over 3 is equals to 3p and 8 over 3 is equals to q. So finally we can have 3p is equals to 1 over 3 and p is equals to 1 over 9. Then for q it is 8 over 3. Thank you so much for watching. Boleh? Boleh tak? So, mungkin soalan ni pun sama. You tak pernah jumpa kan? You terkejut. Jangan risau. Apa-apa pun, buat je. Okay? Boleh? So, next question, kita akan pergi ke soalan composite. Okay? 3B. Composite. Okay? So, sebelum kita mula, dia composite ke tidak, apa-apa pun, you kena baca soalan. Okay? Kena baca soalan. The function of fx is equals to 2 over x minus 4. And the composite function for g rho f is equals to ln x minus 12 over x minus 4. Find the function of g. So, our focus will be looking for the gx. Hence, find the domains of the value x when the gx is defined. So my suggestion will be Boleh tak? Kenapa saya tahu ini soalan composite? So diberi fx dengan g rho f. So nampak tak? So maksud saya fu kena substitute masuk dalam g kan? So automatically saya tahu dia adalah composite. So kalau dalam composite ada dua situasi. Sama ada cari fx iaitu internal function
atau cari gx, external function. So tuan-tuan puan-puan pergi fikir. Faham tak? Kalau let untuk situasi apa? Kalau substitute untuk situasi apa? So kita tengok soalan ni, nak guna let atau substitute? The fx as a y equals to 2 over x. So nampak saya buat apa? Ini nak cari external function which is a g. So saya guna kaedah let. Kalau nak cari fx, saya akan buat substitution. Okay, so itu adalah kesimpulan dia lah untuk composite function. X minus 4. Then we are going to express the situation where x is the subject in terms of y. So kindly cross multiply the situation. So x minus 4 is equals to 2 over y. So x is equals to 2 over y plus 4. Kindly equate the denominator and we will have x is equals to 2 plus 4y over y. Next, focus on the composite function where we have g rho f. So now our focus is to find the gx. So for example, g rho f, we will have to substitute the function of fx into the g. So kindly observe the situation. Just now we already let the fx become y. So in here we will have g bracket y. So as we can see, gy means that on the right hand side, the terms should be in terms of y. So, harap you faham, you nampak tak? Fx ini nak substitute ke dalam G. So, you punya Fx adalah y kan? So, saya masukkan Gy. Okay? So, di sebelah kiri sudah jadi y. Apa kata dengan sebelah kanan pula? Automatic pun kena jadi in terms of y kan? So, x tu adalah apa? You kena substitute. So, how to change the x become y? The only thing is to substitute the x equals to 2 plus 4y over y equals to ln bracket, substitute the x. So 2 plus 4y over y minus 12 over 2 plus 4y over y minus 4. So kindly focus the element in the bracket. Ln bracket 2 plus 4y minus 12y over y. Then we have the divide. So if divide, kindly write the symbol divide, then equate the denominator where we have 2 plus 4y minus 4y over y. Kalau tak berapa confident, jangan risau. Buat bahagian demi bahagian. Okay? So, you nampak tak tulisan saya makin besar dah. Sebab saya risau kawasan ni saya akan buat mistake. So, saya akan buat macam ni lah. So, di sini bahagi maksudnya divide. Slowly, step by step. Yang penting you nampak apa yang tengah berlaku. So, kalau divide, kita kena tukar dia jadi darab kan? Kalau darab, sini kena flip. Betul? Okay. So, kalau di sini, you nampak saya dah flip. Masa yang sama saya simplifykan dia. So saya flip. The gy is equals to ln bracket. So as we can see, we have a common terms and we can simplify. Then we have 2 minus 8y over 2. Simplify the situation. Gy is equals to ln bracket 1 minus 4y. Okay, boleh? Boleh kan? So ini adalah untuk cari gx. So kalau di sini kita nak gx, so kita gantikan dia dengan x lah. Dan sekarang kita akan dapatlah jawapan ini. Next, hence. Understand the meaning hence? Maksudnya seterusnya. Find the domain of the value x when the gx is defined. Understand the meaning define? Maksudnya dia nak you cari domain. So, harap tuan-tuan puan-puan ingat, dalam ln tidak dibenarkan negatif.
Dalam ln tidak dibenarkan kosong. Tak percaya, you tekan calculator, you akan dapat math error. So apa yang dibenarkan adalah a value which is a positive value. So kalau positif, dia adalah greater than 0. Hence, find the domain of the value of x when gx is defined. So kindly focus on the function gx. We have a ln or logarithmic function. So in order to define, 1 minus 4x must be greater than 0. So we will have 4x is less than 1. So finally, x is less than 1 over 4. So the domain for g will be equals to negative infinity until 1 over 4, where 1 over 4 is not included. Okay, so sebagai maklumat tambahan, kalau nak buat graf ya, 1 over 4 adalah you punya asymptote. Okay, tambahan sahaja. Okay, so dah selesai untuk example 3. Okay, dah selesai untuk example 3. So sekarang kita akan pergi ke example 4. So bagi pelajar-pelajar yang baru masuk, tuan-tuan perempuan, you boleh pergi ke channel saya, okay? Atau dalam live ini, cuba you tekan, di bawah ada description kan? Bila you tekan description, you nampak tak di bawah ada apa? Nampak tak bawah ada apa? Bawah ada set paper 3, iaitu soalan untuk discussion ini. Then you boleh download, then print out, then buat. Okay, so jawapan you boleh semak di video sini atau link yang saya share di bawah, set 3. Okay, so sekarang kita akan pergi ke soalan example 4. Focus on the inverse. Let y is equals to fx. So baca soalan, soalan kata find the inverse for the exponential function. State the domain and range for the function f and f inverse. Okay, kemudian kena sketch the graph. Agak banyak sikit step dia. Then we have f inverse of y is equals to x. So now we have y is equals to 1 over 2 multiplied with the exponent to the power of 2x minus 1. Then multiply 2 for both sides. So we will have 2y equals to exponent to the power of 2x minus 1. Then ln both sides. So if we ln both sides, we will have ln 2y equals to ln e to the power of 2x minus 1. Kindly focus on these parts. And we can simplify the situation become ln bracket 2y is equals to 2x minus 1. Rearrange the situation and express the x in terms of y. So finally we have x is equals to ln bracket 2y plus 1 over 2. So as we can see, x actually is f inverse of y. So Okay, so tuan-tuan perempuan, bagi pelajar yang bukan kelas saya ya, di sini adalah cara saya cari inverse. So kalau pensyarah you ajar cara lain, tak mengapa, sama saja. You ikut cara pensyarah you. Faham tak? Jangan sekarang tukar method, nanti keliru. Clear? Okay, so teruskan perjalanan, kita nak cari f inverse dia. So f inverse dia saya sudah dapat, iaitu ln bracket 2x plus 1 over 2. Now kindly refers to the fx, where we have 1 over 2 multiplied with exponent to the power of 2x minus 1. So sekarang kita nak buat apa? Kita nak cari domain and range for the function f and f inverse. So di sini you kena beri perhatian ya, di sini dia ada relationship between the f and f inverse. For the f inverse, we have ln bracket 2x over 2
plus with the 1 over 2. So kindly focus on the f and the domain for f. If the function given is an exponential function, so the domain will be negative infinity until infinity, where the negative infinity and infinity is not included. Kindly focus on the domain for f inverse. So the domain for f inverse, for the first part, kindly refers to 1 over 2. It is a constant, so the domain will be negative infinity until infinity. Next. Okay, so di sini terus terang simple. Kalau you nampak function exponent, automatic domain dia adalah ini. Confirm. Faham? So kalau you tengok yang ln, tadi sudah bincang. Dalam ln tak boleh negatif, tak boleh kosong, mesti greater than 0 kan? So di sini kita terus ambil dia greater than 0. We have to focus on ln 2x. So as we all know, for the internal function, 2x must be greater than 0 because this is the function for ln. So finally, x must be greater than 0. So the domain for f inverse is equals to 0 until infinity, where the 0 is not included. Sampai sini kena take note. Di sini dia ada relationship between the function f and f inverse. Okay, ini technical. So that will be the domain for f inverse. So do remember, the domain for f actually is equals to the range for f inverse. As for domain for f inverse, actually it is the range for f because they are inverse to each other. So now focusing on the second part. So sekarang saya nak buat graph on the same axis. Okay, on the same axis. So sekarang saya tahu mereka inverse to each other. Okay, mereka inverse to each other. So automatic saya akan guna reflection axis. Okay, reflection axis. So kalau you nak tahu detail lagi, di dalam video ini saya ada sertakan link macam mana nak buat graph untuk exponent dengan ln. Okay, so saya akan mula. Sketch both f and f inverse on the same axis. So since we already know they are inverse to each other, so my focus will be focus on the f inverse. So I'm going to sketch the graph for the ln. So kindly focus on this part. Number 1, the domain for f inverse is 0 until infinity, where 0 is not included. So from here we can know that x is equals to 0 is the asymptote for the function f inverse. Next, what we have to do is to find the x-intercept and also the y-intercept. So in order to harap find... you ikut saya tengah buat step by step untuk buat graph untuk ln. Ini adalah kaedah saya. Okay, saya mesti kena keluarkan banyak info, then baru saya boleh sketch the graph. The y-intercept, we are going to substitute when x is equals to 0. So kindly refers to the domain. We already state that x equals to 0 is the asymptote, means that we are not allowed to substitute the 0. So if you still want to substitute the 0, so where we will have y is equals to ln 0 over 2 plus 1 over 2. So if you press the calculator, it will show you undefined or math error. So means that there is no value or any point in x equals to 0. So untuk bahagian ni, saya nak cari y-intercept. Faham tak? So kalau nak cari y-intercept, maksudnya di sini kan, when x equals to 0. Kalau saya substitute y equals to 0, saya dah tahu dah. Kan tak boleh x equals to 0, asymptote kan? Tapi saya cuba nak buktikan kepada pelajar supaya dia nampak memang undefined. So kalau saya substitute memang dapat undefined, maksudnya there is no intercept. Okay, there is no intercept for y-axis. Dan jangan putus asa, kita kena cari pula untuk x-axis when y equals to 0. Second part, find the x-intercept when y is equals to 0. If y equals to 0, we will have the situation
ln bracket 2x plus 1 over 2. Kindly multiply both sides with 2. So we will have 0 equals to ln bracket 2x plus 1. Next, what we have to do is rearrange the situation, where we will have negative 1 equals to ln bracket 2x, then exponent both sides, and we will have exponent negative 1 equals to exponent ln bracket 2x. So as we can see, we have the situation exponent ln. So we have to simplify the situation, and it will become exponent negative 1 equals to 2x. So finally, the value of x will be equals to exponent negative 1 over 2. Faham? Saya buat step by step untuk you nampak macam mana saya cari x intercept. Okay, so di sini memang saya tak nampak dia di mana. So saya kena tekan calculator dan dapatkan jawapan. Estimate the value. Exponent negative 1 over 2. So from here, the estimation will be x approximately 0.18. Just to know, we have 0.18, then we have 0. So which will be the x-intercept. Then focus on step number 3. We are going to find the direction. So as for the situation, kindly focus on the coefficient of x. So in here, we notice that it is a positive 2. So if it's a positive, the direction of the graph will be towards the right. So now let's focus on the right hand side. We're going to sketch the graph. So first, kindly focus on the first part where we have x equals to 0 is the... Okay, so sekarang you dah tengok step saya 1, 2, 3 kan. Step 1, saya cari domain atau asymptote. Step 2, saya kena cari x-intercept dengan y-intercept di sini. Step 3, kita kena observe dia punya coefficient of ln itu. Kalau dia positif, dia ke kanan. Kalau dia negatif, dia ke kiri. So, sekarang saya nak sketch graph. Yang pertama, tengok asymptote. Kena lukis mana line asymptote. Asymptote. So in here we have x equals to 0. For the second part, y-intercept... Nampak? Asymptote sudah ada. Okay. Yang kedua, saya akan plot titik ini. Okay, plot titik ini. So dia agak-agak di 0.18, so saya pun plot lah. Agak-agak sahaja. It's not exist. So focus on the x-intercept where we have exponent negative 1 over 2, 0. So kindly approximate the situation where we have 0.18 for the value of x. So let's say the value of x is over here. So where we will have the point e negative 1 over 2, 0. So now okay, information kena lengkap. So saya tulis je. Next, step yang ketiga, towards the right kan. So saya nak lukis lah. Ingat, ln tu approaching x equals to 0, then naik ke atas. Okay. What we have to do is to sketch the graph. So basically, that is the graph for the F inverse. So now what betul? Ini adalah graph saya. Okay. So next, kita kena buat graph untuk hijau pula, exponent. So saya guna teknik apa? Saya guna teknik reflection. Okay, reflection. So kalau you tak pasti, you boleh tengok description bawah ini, dia ada video-video untuk cerita tentang ln dan exponent. Okay, reflection axis kita adalah y equals to x. Have to do is to sketch the graph for exponent to the power of 2x minus 1 over 2. So as we all know, it is an inverse to each other. So now I'm going to use the reflection, okay, in order to have the graph for the exponent. So kindly observe to the diagram where we have the asymptote x equals to 0. So in here, if we're using the reflection method, so x equals to 0 will become y equals to 0. Next, focus on the point. So nampak saya kata apa? Reflection kan? X akan interchange dengan y. So termasuk titik ini, x dengan y akan tukar tempat. X equal to 0 akan jadi y equals to 0. Okay, ini adalah properties untuk reflection. Okay, so di sini adalah 0.18 kosong kan? Dia akan terbalik jadi kosong, lepas tu koma 0.18.
where we have the x-intercept, e to the power negative 1 over 2, 0. So if we reflect the situation, it will become 0. Then for the value of y will be e to the power negative 1 over 2. So which means that we have 0, then 0.18. So kindly estimate the situation. So this will be the point of intersection for y-axis for the function So fx. kemudian you kena observe, okay, exponent punya power. Kalau coefficient dia positif, dia akan ke kanan. Kalau dia punya negatif coefficient, dia akan ke kiri. Then we have x equals to y. So now we're going to sketch the graph for the exponent. So the graph will be something like this. So that will be the graph, and we have the function fx is equals to exponent to the power of 2x minus 1 over 2. Boleh? So ini adalah kaedah reflection. So kalau you tak okay, kalau you tak okay, dalam YouTube ini saya ada playlist. Di bawah ini you nampak show more. Di sini saya ada tunjuk inverse function for graph sketching. Contoh-contoh, ada 3 contoh untuk contoh di atas ini. Faham tak? Contoh yang begini, ada lagi 3 contoh. Kalau you nak need extra guide untuk exponential dengan log function punya graph, playlist dia di sini. Okay? Tambahan. Boleh tak? Tambahan. Okay? So sekarang kita dah habis untuk example 4, kita akan pergi ke example 5. So kalau example 5, dia adalah tentang asymptote. So before we proceed with the vertical asymptote, so kindly observe the situation, and we notice that it is improper fractions. So in order to proper the fraction, kindly make use of the long division. So where we have x squared plus 2x minus 8 divided by x squared minus 4. So substitute 1. So we will have x squared minus 4 bracket. Simplify the situation, and we will have 2x minus 4. Because we have negative 8 plus with 4, so we will have negative 4. So this will be the proper fraction. So kindly express the situation. Fx is equals to 1 plus with 2x minus 4 over x squared minus 4. So kindly simplify the situation, or we can say factorize the situation. So where we will have fx is equals to 1 plus 2 bracket x minus 2 over x minus 2 multiply with x plus 2. Then we can simplify the situation. Fx is equals to 1 plus 2 over x plus 2. Next, kindly focus on the situation. If we refer Okay, so nampak tak? First, saya nampak di sini adalah improper fraction. So saya pun buat cadangan saya buat long division. Okay, so next, setelah saya buat long division, saya nampak saya boleh factorize lagi. Then after that, saya simplify dia sebab ada common terms. So ini adalah saya punya function yang dah simplify. So bila dah simplify, barulah saya start nak cari dia punya asymptote. Okay, yang pertama vertical asymptote, yang kedua horizontal asymptote. To the function of f, notice that we have the denominator x plus 2. So as we all know, x plus 2 cannot be equals to 0 because the situation become undefined. Faham?
Kenapa saya buat macam ni? Nak cari vertical, sebenarnya kita kena cari dia punya domain atau nombor-nombor yang tidak dibenarkan untuk substitute. Kalau kita substitute, dia akan undefined. So sebagai contoh, x plus 2 not equals to 0. So automatic, x cannot be equals to negative 2. Faham? So vertical asymptote saya adalah x equals to negative 2. Is x equals to negative 2. So here we have the alternative solution for finding the vertical asymptote. So kindly observe the situation where we have x squared plus 2x minus 8. If we factorize the situation, and we will have fx is equals to x plus 4 multiplied with x minus 2. Kindly observe the denominator. We can also factorize the situation, and we will have x plus 2 multiplied with x minus 2. So if we simplify the situation, and we will have... So pelajar terkejut. Dia nampak ini, sir, kenapa jadi begini? Sebenarnya saya tengah buat alternatif dia. Sekiranya you tak nak buat long division, you boleh factorize. Faham tak? You boleh factorize. Fx is equals to x plus 4 over x plus 2. So bila sampai ke sini, setelah you simplify, okay? Simplify. Lepas tu you dapat x plus 4 over x plus 2. Saya nak tanya, adakah ini proper? Still sama, not yet proper. Betul? So kindly observe the situation where the value of x cannot be equals to negative 2. So limits when x approaching negative 2 from the left for the function x plus 4 over x plus 2. So nampak tak? Kalau berdasarkan ini pun sama, iaitu x cannot be equals to negative 2. Okay? So ini adalah you punya vertical asymptote. Same goes to the right. So limits when x approaching negative 2 from the right for the function x plus 4 over x plus 2. The suggested value will be x is approaching negative 2 from the left. So means that we have negative 2.0001. As for the right, we will have the suggested value x is equals to negative 1.999 If we substitute the situation, and we will have the situation. Okay, so ini tetap digunakan untuk cari vertical asymptote. Ini adalah alternatif. Tadi satu kaedah, ini adalah kaedah kedua. Faham tak? Pilih salah satu, tiada masalah. Yang penting you faham. Okay? Negative 2.0001 plus with the 4, very obvious, we will have a positive value over negative 2.0001 substitute into x plus 2, and very obvious, we will have a negative value. So in here, limits when x approaching negative 2 from the left for the function x plus 4 over x plus 2, and we will have a value which is negative infinity, meaning that... Okay, so maksudnya apa? Negative infinity. Maksudnya nilai u akan going down. Dia tak akan pergi sentuh. Faham tak? Dia tak akan pergi sentuh. Dia akan decreasing. So bila ada simbol ini, maksudnya ini adalah asymptote you. Okay? The value decreasing when x approaching negative 2 from the left. If we substitute a value, x equals to negative 1.9999 plus with 4, very obvious, we will have a positive value. Over, if we substitute x equals to negative 1.9999 into the denominator, and very... Okay, so saya cuba cerita sikit ya. Ada pelajar dia kurang faham. Cuba you ambil nilai ini. Okay, you ganti di sini. Cuba bayangkan. Okay, negative 1.999 plus dengan 4. Saya nak tanya, siapa menang? 4 menang ke negative 1.999 menang? Faham? So di sini kita boleh nampak positif. Okay, 4 plus dengan ini, positif menang, so plus lah. Kalau you ambil ini, you substitute di sini, plus 2. 2 menang ke negative 1.999 menang? Automatic
2 menang. So di sini akan positif. So positif dengan positif, automatic you akan dapat positif infinity. Okay, so saya harap you boleh tangkap saya cakap apa. Obvious, we will have a positive value as well. So limits when x approaching negative 2 from the right for the function x plus 4 over x plus 2. And we will have a value which is positive infinity, meaning that the value of y increasing when x approaching negative 2 from the right. So as a Boleh? So di sini soalan hanya minta cari vertical asymptote. Jangan terlebih rajin ya. Masa diberi ikut markah. Faham? So kalau you nak cari horizontal asymptote, apa kaedah dia? Di sini you kena tukar jadi negative infinity. Sini you kena tukar jadi positive infinity. Faham? Harap you check balik apa tu vertical asymptote, apa tu horizontal asymptote. So seperti biasa, di bawah link video ini adalah contoh-contoh untuk cari asymptote. Okay, selepas kita punya webinar ini, bolehlah rujuk. Okay, so sekarang kita akan pergi ke soalan yang seterusnya iaitu tentang continuity. as follow, where we have the piecewise function. Determine the continuity of the function at x equals to 3. So before we begin the discussion, kindly focus on the definition. Based on the definition, we have the modulus of 3 minus x. Where we have the definition 3 minus x for the domain 3 minus x greater equals to 0. Next, negative bracket 3 minus x, where we have the domain 3 minus x less than 0. So that is the definition for the modulus, or we can say the absolute value. So rewrite the situation. 3 minus x is equals to 3 minus x, where we have the domain x is less than equals to 3. Okay, so di sini saya selalunya buat soalan continuity atau saya jumpa soalan yang tentang piecewise function. Kalau saya nampak modulus, saya selalunya saya buat ini. Okay, saya buat benda ini supaya saya nampak sangat jelas apa yang tengah berlaku. Okay, ini cadangan saya. So tuan-tuan puan-puan boleh latih diri iaitu pantas bertindak ketika jumpa absolute value ini. Okay, atau modulus ini. So harap tuan-tuan puan-puan faham. Definition adalah x, modulus of x equals to x. Di sini x greater equals to 0. Negative x, x less than 0. Dan saya pun buat sehingga saya dapatlah jawapan saya greater than 3. Boleh? So saya dah nampak benda ini dah. So sekarang next saya suka buat number line untuk tunjuk jawapan saya yang mana satu yang ada atau function mana satu yang di dalam kolom apa. So kindly illustrate the situation in a number line. So now we're going to locate the value 3. Kindly observe to the piecewise function. Okay, so 3. Maksudnya kalau 3, apa? Kalau di sini, apa? Kalau di sini, apa? Merujuk kepada you punya piecewise function. Saya suka buat number line supaya nampak jelas. Okay? On x less than 3. So meaning that we will have the function x squared minus 9 on the left. Next, focus on when x equals to 3. So we will have the function 0. The third one will be x greater than 3. So in here, 3 minus x over the modulus of 3 minus x. So kindly observe to the situation where we have x greater than 3. Boleh ikut? Tengok situasi ini, x greater than 3. So, saya tak ambil yang atas punya. Saya ambil yang bawah punya. X greater than 3. So, function saya yang absolute ini mewakili benda inilah. Faham tak? So, saya ambil dan saya substitute. So meaning that the denominator
will be negative bracket 3 minus x for this situation. Now we're going to determine the continuity of the function f. Nampak tak? So sekarang saya dah buat dah. Saya punya number line dah siap dah. Barulah saya buat determine the continuity. So kalau ada continuity, automatic mesti ada condition. Okay? So kena rujuk condition tu apa? At x equals to 3. Condition number 1, f3. So kindly refers to the number line. If f3, the value of x is 3 and the value of y will be 0. Second step, does the limit exist when x equals to 3? So limits when x approaching 3 from the left, and the function would be x squared minus 9. Kindly substitute the value 3 into the function and we will obtain value of y approaching 0. Next, limits when x approaching 3 from the right, for the function 3 minus x over 3 minus x with a negative. So kindly nampak tak tuan-tuan perempuan penggunaan dia? Kalau left, saya nampak left. Kalau right, saya nampak right. Dengan jelas. Tapi kena usaha dululah. Faham tak? Kena usaha dulu. Okay? Tujuan saya nak bagi orang nampak apa yang tengah berlaku. Yeah? So condition 1 ini dia. Ini condition 2. Saya nak cari limit exist or not. simplify and we will have negative 1. So finally, the value of y is approaching negative 1. Okay, so left hand side is 0, right hand side is negative 1. So maksudnya limit exist or not. Okay, so kalau limit exist, maksudnya boleh teruskan. Kalau limit does not exist, maksudnya setakat sampai sini je kita dah boleh buat keputusan, iaitu does not continuous. So in here, does the limit exist when x equals to 3? So limits when x approaching 3 from the left for the function fx, limits when x approaching 3 from the right for the function fx, does the limit equal? So in here, the limit is not equal. Nampak cara nak menulis jawapan you. Okay, cara nak menulis jawapan you. So means that limits when x approaching 3 for the function fx does not exist. Since does not exist, so meaning that the function for useful 3. Boleh? So does not exist, automatic kita kena tulis statement ini. Discontinuous atau do not continuous at x equals to 3. Jangan setakat tulis discontinuous. Okay, ini bukan statement yang kita nak. Faham? Okay, so kalau dah okay, macam biasa, saya buat iklan sekejap ya. So di belakang ini, saya akan letak video untuk you. Okay, kalau you tengok di atas ada I, automatic juga di situ adalah suggested. Okay, video untuk you buat. Okay, untuk kukuhkan you punya konsep untuk soalan tersebut. Okay, so ini adalah example yang kelima B. So sekarang saya akan pergi ke example yang seterusnya, example 6, iaitu differentiation. By using log function. So means that we have to ln both sides. So if we ln both sides, here will be the situation. So kindly focus on ln e. So if we simplify, we will have 1. So now rewrite the situation. Ln y equals to x to the power of 1 over 2. So kindly differentiate the situation with respect to x. So differentiate ln y, and we will have 1 over y multiplied with dy dx. Because this is not the x. We are differentiate the situation with respect to x. That's why we need to add on dy dx. Focus on the right hand side.
If we differentiate x to the power 1 over 2 with respect to x, and we will have 1 over 2 x to the power of negative 1 over 2. So do remember to differentiate the x, which is the internal function, and we will have 1. Rewrite the situation. So 1 over y multiplied with dy dx is equals to 1 over 2x. So rewrite the situation. Dy dx is equals to y over 2x. So as we all know, y actually is equals to exponent to the power of square root x. So finally, dy dx is equals to e to the power of square root of x over 2x. Hello everyone, welcome to this channel. In this video, I'm going to discuss the example for differentiation. Given the equation of a curve is 1 over x, so where I'm going to modify the situation where we have x to the power negative 1 plus 1 over y, which will be y to the power negative 1 equals to 1 over a, where a is a constant. Prove that the first derivative is equals to negative y squared over x squared. So means that we have to differentiate the situation with respect to x. And then find the equation of the tangent, where we have the equation of a straight line, y equals to mx plus c, where m is the gradient, c is the intercept, to the curve at the point 2a to a. So meaning that x equals to 2a, y equals to 2a. So first part, kindly focus on 1 over x plus 1 over y equals to 1 over a. Find the dy dx. So differentiate x to the power negative 1 with respect to x. So we will have negative x to the power of negative 2. Second one, focus on the y to the power negative 1. Differentiate the situation with respect to x. And we will have negative y to the power of negative 2. Since the y is not the variable for x, so we need to add on the dy dx. Equals to differentiate 1 over a. As we all know, a is a constant. If you differentiate the constant, and we will have 0. Kindly rewrite the situation. Negative 1 over x squared minus 1 over y squared multiplied with the dy dx. Rearrange the situation, and we will have negative 1 over y squared multiplied with the dy dx is equals to 1 over x squared. So multiply both sides with negative y squared, and we will have dy dx equals to negative y squared over x squared. Okay, so sekarang sebenarnya kita tengah buat apa? Faham tak? Kita tengah buat apa? Kita tengah proof. Okay, so dah proof kan? Nampak tak? Dah proof kan? So kena ingat menjawab soalan. You sudah proof. So tuan-tuan perempuan kena catat apa maksud dy dx sebenarnya. So tulis dy dx sebenarnya adalah gradient. Faham tak? Gradient at a point. Okay, gradient at a point. So sekarang dy dx dah dapat. So kita pun dah proof, betul? So next kita kena cari equation of a tangent. So equation of a tangent sebenarnya apa? Equation of a tangent sebenarnya adalah straight line. So formula for straight line, y equals to mx plus c. So m is a gradient. So maksudnya kita perlu carilah gradient ini dengan substitute value ini, x and y. Jangan risau, dia bukan nombor, saya tahu. Tapi you anggap dia adalah constant, maksudnya dia adalah nombor. So kena pandai untuk manipulate benda macam ni. Jangan pening, jangan risau. Substitute, then you dapat sesuatu, you ganti. Betul? So bila dah ganti, nak cari c, you kena ambil x and y, ganti supaya dapat c.
dy dx is equals to the gradient. So kindly substitute dy dx with the value y and x. So in here, the y is 2a bracket square over the x square, where we have another 2a square. And if we simplify, we will have the gradient equals to -1. So kindly substitute the gradient dy dx, or we can say the m, into the equation. So y is equals to -x plus c, with the point 2a, 2a. So now we are going to substitute the value x and y. So where we will have 2a equals to -2a plus c. So c will be equals to 4a. So finally, y is equals to -x plus with the 4a. Boleh ikut? Boleh ya? So itulah equation for the tangent. Boleh? So ini adalah example 6 tentang differentiation dengan application dia untuk differentiation. So next kita akan pergi ke 7A. 7A. So 7A adalah tentang parametrics. So soalan parametrics biasanya pelajar dia keliru. Dia keliru, dia tak berapa mahir. So jangan risau, sebenarnya you kena tahu apa yang you tengah buat. Itu saja yang paling basic. So kita akan bincang parametrics sekarang. X equal to 2t minus ln bracket 2t, where we have the y is equal to t squared. Kindly make use of the properties of log, and we will have -2 ln t. Find the dy dx. So in here, I'm going to differentiate the x with respect to t. So where we will have dx dt is equals to 2 minus 1 over 2t. Do remember to differentiate the internal function, and we will have 2. We write the situation. Dx dt is equals to 2 minus 1 over t. Kindly equate the denominator. So we will have 2t minus 1 over t. Next, focus on the y, where we have dy dt is equals to 2t minus 2. Differentiate the ln t, and we will have 1 over t. So do remember to differentiate the internal function, and we will have 1. Rewrite the situation. So dy dt is equals to 2t minus 2 over t. Equate the denominator, and we have 2t squared minus 2 over t. Next is to find the dy. So just nak share pendapat saya, pengalaman saya lah. Selalunya jangan biarkan jawapan you begini. Jangan biarkan jawapan begini. Kalau boleh cuba equatekan dia dan jadikan dia begini. Sebab kita kena get ready. Selepas ini kita boleh ringkaskan. Kalau you biarkan dia 2 minus 1 over t atau 2t minus 2 over t kan, kejap nanti you tak nampak pattern. You tak boleh nak ringkaskan sesuatu situasi. Kalau tak dapat ringkaskan, selepas ini, jika soalan minta you cari second derivative, susah sikit untuk hidup kita. Ini setakat cadangan dengan peringatan sahaja. So sekarang soalan nak kita cari dy dx, kita pun teruskan. Dx. So the formula for dy dx, where we have dy dt, multiply with the dt dx. Substitute, where we have dy dt 2 bracket t squared minus 1 over t, multiply with dt dx, where remember we have to flip the situation. Boleh? Nampak? Dia kata do remember we have to flip. So buat catatan. Nampak tak kawasan hijau? Nampak tak kawasan biru? Nampak? So sekarang saya kata flip yang warna hijau ini. So saya lanjutkan sikit. Saya dapat ini. Tak? Boleh ya? Peringatan.
Selalunya, kalau you tengok balik set soalan yang diberi atau yang telah saya bincang, biasanya X di depan, Y di belakang. So, kita akan buat macam ni juga. Betul? Sekiranya ia terbalik, maksudnya Y di depan, X di belakang, mohonnya ambil perhatian. Kebiasaannya pelajar ingat yang ini letak depan, yang ini letak belakang, lepas tu flip. Pelajar kita, dia ingat, faham tak? Dia hafal benda tu macam ni dan macam ni. Sangat bahaya. So, kalau boleh, cuba faham bahasa dia. Siapa X, siapa Y. Dan you tengah tulis formula ini, tujuan dia apa? Supaya you ingat, you ambil apa untuk digantikan. Ini sahaja peringatan saya. Okay? Sebab kita dah confident, kita pun buat laju. Kadang-kadang kita terperangkap dengan apa yang kita dah buat tu. Okay? Clear? So next, kalau sampai sini, apa yang you nampak? Atas T squared, bawah 2T minus 1. Atas power 2, bawah power 1. This is what we call improper fraction. So kalau improper, So notice that it is an improper fraction. So kindly make use of the long division to propel the situation. So where we have 2t squared minus 2, where we have the divisor 2t minus 1. So here we will have t. If we multiply, we will have 2t squared minus t. Kindly simplify the situation. And we will have t minus 2. Then multiply with plus 1 over 2 in order to get the t. So t minus 1 over 2. Kindly simplify the situation. And we will have t minus t, 0, negative 2 plus with 1 over 2. And we will obtain negative 3 over 2. Kindly rewrite the situation where we have the... So pelajar akan tanya, Sir, kalau jawapan saya biarkan macam ni boleh tak? Kalau kan? So you ingat dari dulu sampai sekarang, you belajar matematik, apa cikgu you cakap? Kalau boleh, cuba ringkaskan. Betul? Write the simplest form. Ini nasihat saya sahaja. Simplest form. So kalau boleh, tulislah sehingga macam ini. Faham? Kalau boleh, kalau mampu, buat yang terbaik, paling ringkas. Kalau terlupa atau tak nampak, tak mengapa. Jalan je. Jalan saja. Faham tak? Fokus. Jangan sakit hati dengan apa yang tak boleh. Faham tak? You kena ingat, apa yang you mampu buat, itu yang penting. Jangan pergi fikir apa yang you tak mampu buat. Faham tak? Kita kena positif. Clear? Simplest. Itu saja. So ini adalah 7A. So, soalan terakhir untuk malam ini iaitu rate of change. Discuss the example for rate of change. A spherical balloon is being inflated and at the instant when its radius is 2 meters. So in here we have a circle which is a spherical balloon being inflated, okay, with the radius r equals to 2 and the surface area increasing at the rate 2 meters squared per second. So meaning that where we have dA, dt is equals to 2. Find the rate of increase at the instant of the radius. So in here, it involves area. So the formula for area for the spherical balloon, the surface will be 4 pi r squared. So now we are dealing with the spherical balloon with the surface. Next, find the rate of increase at the same instant of the radius. So meaning that we are interested in dr dt. Step number 1, extract the info, draft up the formula, and illustrate the diagram. Second step, draft the chain rule. So where we have dr dt equals to dA dt multiplied with dr dA. So in here, we notice that we have dr dA,
meaning that we are going to differentiate the r with respect to a, or differentiate the a with respect to r. So notice that we have a in terms of r. So now we are going to differentiate the a with respect to r. So where we will have 8 pi r. Kindly substitute the situation into the formula where we have dr dt is equal to 2 multiply with, do remember to flip the situation, 1 over 8 pi r, where the r is equal to 2. Rewrite the situation, 1 over 8 pi r multiply with the 2. So finally, dr dt is equal to 1 over 8 pi meter per minute. Or you may express your answer in the form of decimal. So dr dt will be equals to 0.0398 meter per second. So, di sini pelajar akan tanya, Sir, unit ya, kalau saya tak tulis boleh tak? Kalau boleh, tulis. Faham? Kalau mampu, tulis. Kalau tak mampu, tak mengapa. Tapi, kalau boleh, tulis. Sebab apa? Simple saja. dr, radius. Unit dia apa, radius? Kalau di atas meter, ini meter. Masa, second kan? Kalau ni second, sini pun second. Kalau ini minute, ini pun minute. Kalau ini hour, ini pun hour. Faham tak? Tak susah. Okay? Tak susah. Ikut saja. So, nasihat dia, final answer expressed in fraction, ln, exponent. Kalau ada pi, tulis pi. Okay? Kalau tak mampu, you tekan calculator, you dah tekan calculator kan? Tak mengapa. Pastikan dia 3 significant figure. Dalam arahan soalan exam, dia akan tulis up to 3 significant figure. Up to maksud dia sehingga. Sir, kalau lebih boleh tak? Dia kata kalau boleh sehingga 3 je. Kalau lebih, maka akhir tak ada. Faham? Peringatan. Kalau the best adalah ini. Kalau tak mampu, tak apa tulis ini. Tapi ingat jangan lebih 3 significant figure. Okay? So ini adalah soalan 7B nombor 1 iaitu radius. Sekarang kita akan pergi cari volume. Okay? So sebelum kita bersurai, okay? Satu you nampak saya buat apa? Saya baca, saya buat lukisan, saya tulis info, saya keluarkan formula dan saya keluarkan tajuk saya. Ini adalah step pertama saya. Step kedua saya draft saya punya chain rule. Okay? Tajuk saya DRDT dan saya ambil lah info apa yang ada iaitu di sini saya substitute dan belakang ni saya create berdasarkan apa yang ada di depan. Nampak? So bila saya dah buat chain rule saya dah nampak fokus saya ini. So saya tengoklah formula saya. Dalam tu ada A respect to R kan? So saya pun buat DA, DR. Nampak? DA, DR. So saya dapat. Kemudian saya ambil, saya substitute. Dan saya ambil info saya substitute dan saya dapatkan jawapan. So yang penting sekarang adalah dia punya flow. Okay, dia punya flow. Okay, so next, kejap nanti saya nak cari volume pun sama. Saya akan ikut flow yang sama. Okay, sabar lagi sikit je. Do remember, express your answer in 3 significant figure. So for the second part, find the rate of increase at the same instant of the volume. So now we are dealing with volume. V equals to 4 pi r cubed over 3. Write out the focus. Find the rate of increase at the same instant of the volume. So now we are interested in dV dt. Kindly draw out the chain rule. So when we nampak? Info. Saya baca soalan, saya keluarkan info. Second step, saya nak draft up saya punya chain rule. Berdasarkan ini sebagai tajuk. We have dV dt is equals to dr dt multiply with dV dr. So saya guna guna apa yang ada dalam radius tadi, dr dt kan. Jadikan dia sebagai info, letak depan. And then saya nampak ini.
dv dr. Nampak tak? dv dr. Dah ada dah. So, teruskan. This part, where we have dv dr. So meaning that differentiate the v with respect to r. So the value for dr dt, so previously we already have the dr dt is equals to 1 over 8 pi. So now what we have to do is to differentiate the v with respect to r. Boleh? So now, Boleh kot? Boleh Kalau saya differentiate, saya dapat apa? Saya dapat ini. Nampak? dv dr 4 pi r squared. Dan r saya 2 kan? So saya sekarang akan gantikan bahan saya. Okay, so saya gantikan. Akhirnya, saya dapatlah jawapan saya. Boleh? 2. Nampak? 2 m cube. Lepas tu, s negative 1 atau per second. Kenapa? Sebab you kena faham dv, volume. Kalau volume, meter cube. Okay? So, sebelum bersurai, satu lagi info yang saya nak share. Ya, so malam ini kita dah bincang set yang ketiga. Okay, so sebelum ni saya dah bincang set 1, set 2, set 5, sekarang set 3. So hari Selasa, hari ni Ahad kan, esok Isnin kan, kemudian Selasa saya akan bincang set 4. So total saya dah bincang 5 set bersama dengan you, satu persatu. So kalau siapa-siapa yang ketinggalan, boleh rujuk balik saya punya channel. Di atas itu saya ada paparkan semua bahan saya. Okay, so saya haraplah ya, you gunalah sebanyak mungkin. Okay, you gunalah sebanyak mungkin yang ada dalam saya punya channel. Boleh tak? So di sini adalah bahan-bahan dia, rujuklah. So dalam situ pun ada. Okay, dalam situ pun ada community tu, saya dah buat dah. Di sini adalah soalan. You boleh klik, okay, boleh klik dan download dan buat. Okay, so saya haraplah ya, saya dapat bantu you. Okay, so sebelum bersurai, macam biasalah, saya harap you jangan give up lagi. Boleh ikut? Jangan give up lagi. Masih sempat lagi. So sekarang ada masa, setiap hari you spend sometimes 1 jam untuk revision, 1 jam untuk revision, sempat lagi. Kita masih ada 8 atau 9 hari lagi, sempat lagi. Bagi saya, sempat lagi. Okay, so kalau tak sempat pun tak apa, you revise balik soalan set yang saya bincang dengan you satu persatu. Di situ kan ada apa? Saya buka ya, you jangan panik. Okay, you jangan panik. Ya, kejap saya share dengan you. So sekarang you jangan panik. Sebenarnya di sini ada home kan? Betul tak ada home? Okay. So sebagai contoh, you tengok tak sini? Set 3. Okay, set 3, set 5. Betul? Kalau you tak nak, you boleh tengok yang webinar yang saya bincang sekarang pun ada record. Set 2, set 1. You boleh tengok semula. Di situ ada satu persatu saya bincang. Faham tak? Di situ ada satu persatu. Nampak tak playlist di tepi ini? Nampak tak playlist di tepi ni? Nampak kan? Di situ ada satu persatu. So dalam situ pun sama. Jangan risau. Semua ada rujukan dia. Kalau you buat soalan tu you dah faham, you boleh buat example yang lain. Sama, mirip dia. Kalau you tak faham, tak mengapa. Di sini you boleh tengok semula beberapa example yang saya dah pilih untuk you. Okay? So saya harapkan you jangan risau. Faham tak? Jangan risau. Okay? You boleh punya. Sempat lagi. Kalau you ada perancangan. Tiap-tiap hari sikit, boleh punya. Sempat punya. So jangan give up. Ingat, jangan give up. Usaha. Faham tak? Usaha. So itu saja untuk malam ni. So kita jumpa lagi kalau ada jodoh pada hari Selasa pukul 8 malam. Thank you.